dear students, good morning to Vidyanagar online classes. It's me Anu Kumar, USS teacher. Today I would like to discuss one of the new lesson from our political science, public facilities. It's one of the simple chapter and smallest one. So we can finish this chapter within one or two classes. Okay. Public facilities. First point in this chapter, I would like to discuss one of the area, water and the people of Chennai. First two modules in this chapter discuss about what is the importance of water in our life. This water is access to everyone. And what is the role of the government for facilitating water to every person in our India? So water, so for example, we can discuss what is the condition of the water distributions and availability in a particular area with our poor and rich or the very rich and our poor locality. Here, water and people of Chennai. In Chennai, in three part or four part, how the people facing the water shortages and how the people are taking water as a luxurious element. Here, on example, Annanagar, one of the city, one of the area from our Chennai. Mr. Ram Koban is one of the senior government officer, and he lived in one bungalow in that Annanagar region, and he using the water for spraying the especially the flowers and everywhere. So one day he missing the water and water supply is missing in that area. As a result, he very soon also called the one of the senior officer in the municipality, water department, and easily arranging the water for his bungalow and this area. Why? Because he is an influential person and he is one of the richest persons in that area. So Annanagar is the areas of the one of the wealthiest people, and if they have any problem with the water shortages, they can easily arrange. This is an example why we are discussing this area. And second area, the Subramaniam apartment, a middle class apartment, and that is from Mylapore region. And here also facing people the water shortages. And municipal water also went to this area once in a 2 days. Once in a 2 days, municipal water is mainly arrived in this region. And in the remaining days, they also depend upon the private borewell. Our private borewell, this water is not using for not conducive for using the water or drinking purposes or another thing. So almost 500 to 600 rupees per month they using for the water taken from the tankers. And tankers or the private tankers also providing water this area, but they need to pay the 500 to 600 rupees from month. And for drinking purposes, they also setting the water purification system. So they are also facing the water shortages in that Subramaniam apartment in the region. So Subramaniam apartment in our Mylapore region is in our Chennai. Water shortages also facing by the people, and here municipal water they also services once in a 2 days, and they depend upon the private borewell. And in a summer season and other area they compare to take the water from the private water tankers and compare to pay the 500 to 600 rupees per month. And here every houses for drinking purposes they setting the water purification system also. And another area that is example from Shiva is lived in the first floor of the Madipakam in our Chennai region. And that region water is got only once in a 4 days. And for drinking purposes, Shiva also depend upon the bottled water. That's the condition of this Shiva in the Manipakam region. Water is only available in the once in a 4 days. For drinking purposes, he also arranging the bottled water. And another area is poor area, a poor servant, Padma, domestic worker from the Saidapat region. She is one of the servant of the domestic worker, and she lived near the slum region. And for hutments, she compared to pay the rent 650 rupees. And in that hutment region, they have one tap in a corner region. And for the 30 hutman area, hutman peoples, the water is there. They are collecting from a borewell. And in borewell, there is also vendor to water in the 20 minutes daily. The 20-minute daily, a family got 3 buckets water. And summer month also they are facing severe water shortages in that area. That's the total conditions of the our Chennai, the water availability and the people of the Chennai, how they facing the water shortages and how they arranging the water if they have any water shortage issues.
That is about the example why our chapter is starting in this module. So once again, I would like to discuss in that part in Malayalam for the sake of understanding. So let's just listen to me here. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ ഇഷ്യൂസ് ആണ്, വാട്ടർ ഷോർട്ടേജസ് ആൻഡ് ദർ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹൗ ദേ എസ്പെഷ്യലി അറേഞ്ച് ദി വാട്ടർ വൺ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല നഗരങ്ങളും പല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും പല ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലും വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് വളരെയധികം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും വാട്ടർ ഒരുപോലെയല്ല സർവീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിലൊരുപാട് ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ചെന്നൈ എന്നുള്ള നഗരം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചില പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. അണ്ണാമം നഗരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ ഒരു നഗരമാണ്, ഒരു ടൗൺ ഏരിയ, ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ അണ്ണാ നഗരം. അതിൽ മിസ്റ്റർ രാംഗോപാൽ എക്സാമായിട്ട് പറയാണ്, അവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നതാണ്. അയാളുടെ ബംഗ്ലാവുള്ള വെൽറ്റസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറ് സ്പ്രിംഗ്ലറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ചെടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നനയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ സ്റ്റോപ്പായി. ആ സമയങ്ങളിൽ അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മേഖലയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നല്ല സ്വാധീനവും നല്ല പണത്തിന്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും, അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ്. നേരെ മറിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൾമോസ്റ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ലിവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സുബ്രഹ്മണ്യം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൈലാപ്പൂരിലാണ്. അവിടെ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതിൽ മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ അവർക്ക് പലപ്പോഴും വൺസ് ഇൻ 2 days, 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് അവർക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കാറ്. അവിടെ അവർക്ക് കൂടുതലും പ്രൈവറ്റ് ബോർവെല്ലിലേക്ക് വാട്ടറിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ കുടിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബോർവെല്ലിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ തന്നെ 500 to 600 per month given to the tankers. ഏകദേശം ഒരു 500 മുതൽ 600 രൂപ വരെ ഒരു മാസത്തിൽ ടാങ്കർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളം വാങ്ങാറുണ്ട്. അതിന് പേ ചെയ്യാറുമുണ്ട്. ഡ്രിങ്കിങ് കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓരോ വീട്ടിലും അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട്. ഇനി ശിവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഓഫ് ദി മാടിപ്പാക്കം എന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് വെള്ളം അവർക്ക് എത്തുക. അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ പത്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കർ സൈഡാപ്പേട്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ്. അവർ സ്ലം ഏരിയയ്ക്ക് എടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അവർ ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടിന് ഹഡ്മണ്ടിന് പക്ഷെ ഒരു 650 രൂപ എന്താണ് മാസത്തിൽ കൊടുക്കണം. ആ ഹഡ്മണ്ട് ഒരു 30ഓളം ഹഡ്മണ്ട് എടുത്തിട്ടായിട്ട് ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു കോമൺ ടാപ്പ് മാത്രമാണ്. ആ കോമൺ ടാപ്പ് എന്ന് വേണമെന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം എടുക്കാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹഡ്മണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് പലപ്പോഴും 3 ബക്കറ്റ് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുക. ആ വെള്ളം കൊണ്ട് അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തൊപ്പിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത് സമ്മർ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വാട്ടർ ഷോർട്ടേജിന്റെ ഫേസ് എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരുപാട് സീരിയസ് ആവുകയും ചെയ്യും. സോ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ denoted that now India water availability is not equally distributed among people. There is existing the inequality between the people for the availability and usages of the water in our India. Then next we can discuss water, a part of fundamental rights. So we know that water is one of the good element for our health. For a better health, we need the very purified and very safe drinking water. And for daily needs, we need to meet the water's needed element. And in a safe drinking water, that prevent many water-related diseases. Water-related diseases that are prevented by the drinking water. In this land of the diarrhea, then dysentery and cholera. A lot of water-related diseases is there. So in this land of these are water-related issues. And over 1,600 among them, most of the children below 5 years die every day because of the water-related diseases. So in this land of the water-related diseases. And as a result of this, the importance of the water in our constitution, right to water need to become the part of the fundamental rights under Article 21. And it means by every people, irrespective of the poor, rich, and lower caste and upper caste, and every people need to get in the water. That means by the universal access to the water. Every people need to get in the water. So that is why right to water need to become the part of the right to life. As under Article 21. And here, that's about the first area, water, a part of fundamental rights. അതിൽ ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്കറിയാം ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.
ഒരു നല്ല ഹെൽത്ത്, നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് എപ്പോഴും എന്താണ് നല്ല പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വാട്ടർ ഒരു ഇൻഎവിറ്റബിൾ ഫാക്ടർ ആണ്. ഒരു സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ദെൻ പ്രിവെന്റ് മെനി വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഡിസീസസ്. പലപ്പോഴും നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലം, സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഒരുപാട് രോഗത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാറുണ്ട്. മലിനജലം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ രോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 1600 ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ 5 വയസ്സിൽ താഴെ കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ് കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രധാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ് ടു വാട്ടർ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ജാതി മത ഉയർന്ന ജാതിയും താഴ്ന്ന ജാതിയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരനും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇടയിലും എന്ത് ചെയ്യണം, ജലം എത്തണം. പ്രധാനമായിട്ടും അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് ടു ദി വാട്ടർ. എല്ലാവരിലേക്ക് എന്താണ് ജലം എത്തണം, വെള്ളം എത്തണം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഹാപ്പൻ വൺ കേസസ് ഇൻ കോർട്ട് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈ കോർട്ട്. Right to safe drinking water need to become the part of fundamental rights. And here 2007 in Andhra Pradesh, a letter from the village Mahabub Nagar district in Andhra Pradesh, but a stills company that contaminated the water. As a result, the judge has made a judgment, and the district collector responsible person to provide and distribute the 25-liter water for each person in a village. So that denoted the every authorities are responsible to providing the safe drinking water to everyone. So once again here, cases is took place in the court mainly for right to safe drinking water need to become the part of fundamental rights. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ വരാറുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും റൈറ്റ് ടു സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ശുദ്ധജലത്തിനുള്ള അവകാശം, അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കേസുകൾ കോടതികൾ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 2007 ഒരു ലെറ്റർ എന്താണ് വില്ലേജ് ഓഫ് മഹബൂബ് നഗർ നിന്നും ഒരു ലെറ്റർ എന്താണ് കോടതിയിൽ വരികയാണ് കേസുമായിട്ട്. എന്നാൽ അടുത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കമ്പനി അവിടുത്തെ ജലം അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ജലം എന്താണ് മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ കോടതി ഇടപെടുകയും ആ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഉത്തരവ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതോറിറ്റീസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. അവിടെ തന്നെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു മഹബൂബ് നഗറിൽ 25 ലിറ്റർ എന്താണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് ആ വില്ലേജിൽ നൽകണം. കളക്ടറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത്രയും മാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്തിന്, റൈറ്റ് ടു വാട്ടർ. ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ കണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് ദി വാട്ടർ അറ്റ് എനി സോഴ്സസ് ദർ ഇസ് വിത്ത് ലോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പണിഷബിൾ ഓഫൻസ്. സോ വാട്ടർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ഇൻ അവർ എർത്ത്. എർത്ത് ഈസ് commonly called waterly planet. The most significant is there in our water. So we should give a more care to the usages of the water and to distribute this water to everyone. And universal access to the water. So that's about the water, a part of fundamental rights. ഇത്രയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ. Okay. And I hope that it is very clear. And if you have any doubt about this module, you can ask me through WhatsApp and text message. Okay. Thank you. Have a nice day.